Hi viewers and students, how are you children? I hope you all are nice. అందరు బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. Children, today I am going to discuss about one important topic, that is classification of magnetic materials. So one of the most important topic. ఈ టాపిక్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్లనే ఇదే క్వశ్చన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో కాబట్టి యు మస్ట్ వాచ్ ద వీడియో వెరీ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అబ్జర్వ్ ది కంటెంట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియో వితౌట్ ఎనీ స్కిప్ చిల్డ్రన్. ఓకే, without late I am going to the topic children. So children, if you can like this video, share and comment the video and subscribe my channel and share these videos to your friends. Okay children, classification of magnetic materials. Generally the magnetic materials should be divided into 3 types, that is based upon the magnetic moment. What is mean by magnetic moment means every atom consists of some nucleus. Clear? Around the nucleus electrons should be revolves in particular orbitals. Clear? Every electron, look here children, before going to that, look here, classification of magnetic materials. The magnetic materials should be classified into the 3 types: diamagnetic substances, paramagnetic substances and ferromagnetic substances. So these materials are divided into these 3 types. Magnetic materials are divided into like dia, para, ferromagnetic substances based upon the magnetic moment value of an atom. Magnetic moment. So what is the magnetic moment? How the electron can forms the magnetic moment? That's the topic children here. First thing you have to know that this is the one atom, and the atom has nucleus that should be positive charge. Around the nucleus some electron is revolving. Clear? Here this is the one position of electron. This is the electron. The electron is revolving around the nucleus in particular orbital. So that is what we have to say, that is nothing but orbital motion of the electron. Clear? Electron is revolving around the nucleus in particular orbital, then it is what we call orbital motion. Clear? At the same time the electron is revolves around itself, that is what we call spin motion of electron. Clear? That means while electron revolves around the nucleus, there should be consists of both orbital motion and spin motion. So that's why here, due to these type of motion, spin motion and orbital motion, an electron can constitute a magnetic moment. The electron magnetic moment should be written as here mu is equals to mu L plus mu S. This is the magnetic moment of electron. Here mu L is the magnetic moment due to the orbital motion, and mu S, that means here the orbital motion should be explained with respect to of angular momentum. L is equals to mvr, like that, and mu S spin motion should be depend upon, there should be here magnetic moment due to spin motion. Simply the magnetic moment of electron should be taken as the sum of the magnetic moment due to the orbital motion and magnetic moment due to the spin motion. Clear? ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు అది ఆర్బిటాల్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఆర్బిటాల్ మోషన్ అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ కెన్ స్పిన్స్ ఆర్ రొటేట్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే స్పిన్ మోషన్ అంటాం. So the combining of orbital motion and spin motion, these 2 type of particular motions
Because of them only electron can confuse the magnetic moment. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ని ఎలా రాస్తున్నామంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎల్ ప్లస్ మ్యూ ఎస్. క్లియర్? మ్యూ ఎల్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్బిటల్ మోషన్, మ్యూ ఎస్ బిలాంగ్స్ టు స్పిన్ మోషన్ చిల్డ్రన్. క్లియర్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ we have to remember one thing: the protons and nucleons which are in the nucleus, they also have magnetic moment values, but the magnetic moment values of protons and neutrons, that should be negligible compared to the electron magnetic moment. That's why we never discuss about the magnetic moment of proton and neutron like that. Got my point? ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎలా అయితే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉందో న్యూక్లియస్లో ఉండేటువంటి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ వాటి యొక్క వాల్యూస్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. క్లియర్? సో చిల్డ్రన్, బేస్డ్ అపాన్ దట్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ అన్ atom, the magnetic materials are classified into three types. Clear? Based upon the magnetic moment value, the magnetic materials are classified into three types. One is diamagnetic substance, number 2 paramagnetic substance, and number 3 ferromagnetic substance. Clear? Okay children, in this case on board some examples are there. Children, the examples for different type of substances here, it may be asked in 2 marks questions, and in other competitive exams also they are asked so many times. ఇక్కడ డయా పారా ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీకు ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో 2 మార్క్స్ ఆన్సర్గా వస్తాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఐడెంటిఫై ఇన్ దీస్ మెటీరియల్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అంటే ఈ ఉన్న ఎగ్జామ్స్లో ఏదో ఒకటి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అడిగాడు కూడా నీట్లో చాలాసార్లు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, డయా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్, దోస్ ఆర్ bismuth, antimony, copper, gold, quartz, air, alcohol, hydrogen. These are the examples for diamagnetic substances. What are they? Bismuth, antimony, copper, gold, quartz, air, alcohol, hydrogen. And paramagnetic substance also examples are there: aluminum, platinum, chromium, manganese, copper sulfate, oxygen, and etc. See once again, examples for paramagnetic substances: aluminum, platinum, chromium, manganese, copper sulfate, oxygen. And next, ferromagnetic substance children. Here iron, cobalt, nickel, and goldenium, and so many alloys. We can take so many alloys, they are also ferromagnetic substance. See once again, iron, cobalt, nickel, goldenium, and alloys, etc. These are the examples for dia, para, and ferromagnetic substance. Okay children, now we are going to the main matter. What is meant by diamagnetism, and what is meant by paramagnetism, and what is meant by ferromagnetism, and what are the properties of diamagnetic substance, paramagnetic substance, and ferromagnetic substance. So we have to compare the properties. The 4 marks question should be like that only. Compare the dia, para, ferromagnetic substances and their properties. That is the 4 marks question for intermediate public examination. Intermediate public exam lo 4 marks question అలా వస్తుంది. ఓకేనా? వీటిని ఈ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా బిట్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది diamagnetic substance. For diamagnetic substance, okay, clear children. First thing is I'm going to explain diamagnetic substance. So children, most important topic this is, so watch carefully here.
First thing is diamagnetic substances. So here, diamagnetic substance, the material or the substance which can forms a weak magnetic field. A weak magnetic field in the opposite direction of applied magnetic field. That is called diamagnetism. And the materials which are having their resultant magnetic moment value is 0. That should be called diamagnetic substances. Clear? Got my point? Diamagnetic substance means the magnetic materials which has its resultant magnetic moment value is 0. That should be called diamagnetic substance. Clear? Simply for diamagnetic substance, M value is 0. And what I am telling, what is mean by diamagnetism? That means when a magnetic field is applied to the diamagnetic substance, or simply if you can keep a diamagnetic substance in a magnetic field, then diamagnetic substance can forms the another magnetic field in opposite direction of applied field. ఒక డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచితే ఏమవుతుందంటే మనం ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తున్నామో దానికి ఆపోజిట్లో ఇంకొక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ద వాల్యూ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. Clear? That nature what we call diamagnetism. Clear? So simply what is that? They can form weak magnetic field in opposite direction of applied field. Clear? And third one, children, if you can keep, so generally we will say this is the magnetic field. We will different like this. These are the magnetic field lines. Clear? So we applied some magnetic field means what? Some magnetic field lines are there. Clear? When a diamagnetic substance is placed, this is the diamagnetic substance. When a diamagnetic substance is placed in the magnetic field, then the magnetic field lines are repel. The magnetic field lines are repel and they do not enter. So clear? So this is the reason these are not attracted by any magnets. Clear? Diamagnetic substance can repel the magnetic field lines. Clear? When magnetic field lines are passes through the substance, that should be having some magnetic nature. Clear? Got my point? What I am telling here, simply I am going to draw like this. So in this case, it is a magnetic field line. Now it is repels. So that means the magnetic field lines are moves away. That's why what you have to say, these diamagnetic substances are not attracted by any magnet. Clear? That means diamagnetic substances are repelled. Clear? So third point, what it is? Magnetic field lines are never passes through the diamagnetic substance, and these are not attracted or repelled. These are not attracted by the magnet, or they can repel. Clear? So that is the fourth point, children. And now here fifth one. What's that? If you can suspend a diamagnetic substance in the magnetic field. Clear? We are taken one diamagnetic substance that should be in form of the bar. Clear? That should be suspended in a magnetic field. Then that diamagnetic substance must be coming into the rest in perpendicular to the direction of applied magnetic field. Where we are suspended the magnet, that means the applied magnetic field is in one direction. For example, here
this is the magnetic, just imagine it is a space, there is a magnetic field, it is there. Clear? In that magnetic field we suspended, this is the diamagnetic substance. Clear? From my right side to the left side, that means your left side to the right side. In this direction magnetic field is there, in this direction magnetic field is there. In that magnetic field direction we are suspended the diamagnetic substance. So initially we make that the diamagnetic substance is in the direction of magnetic field. Clear? After few seconds this diamagnetic substance is coming in perpendicular to the magnetic field. Actually it is the diamagnetic substance in the direction of magnetic field. Now it is suspended. Now here if you can leave it that one, automatically the substance is coming in perpendicular to the direction of magnetic field, sorry, in opposite direction of magnetic field. That is the another property of diamagnetic substance. So not are coming in perpendicular to the magnetic field direction, magnetic field direction. So children, these are the main properties of diamagnetic substance. Clear? First thing is what, ఈ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామంటే, ద మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యావ్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ ఇస్ జీరో. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ జీరో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఒక డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక వీక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. And third point, if we can keep a diamagnetic substance in the magnetic field, then the diamagnetic substance should be repulse the magnetic field lines. That means మనం ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఎంటర్ కావు. ఎందుకంటే వాటిని రిపల్ చేస్తుంది. ఎందుకు? వీటికి ఆపోజిట్లో ఇంకో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ బై ది ఎనీ మ్యాగ్నెట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ నాట్ అట్రాక్టెడ్ బై ఎనీ మ్యాగ్నెట్. నెక్స్ట్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఒక డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఒక బార్ లాగా ఉంది. అప్పుడు దాన్ని మనం ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో సస్పెండ్ చేస్తే అదేమవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో వచ్చి రేస్ పొజిషన్కి వస్తుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది diamagnetic substance main properties. After that children, here in examination point of view, for this mu r value is less than 1. Here what is mu r? Mu r is nothing but mu by mu naught, relative permeability, the ratio of permeability in medium to the permeability in free space. That is what we call relative permeability. Relative permeability. So that value is less than 1 for diamagnetic substance. This is the another important one. Clear children? Mu r is less than 1. Relative permeability is less than 1 for diamagnetic substance. And children, we have another property, that is susceptibility. Susceptibility is, we will write like this, I by H. Susceptibility is I by H. Here I means intensity of magnetization. What is I? Intensity of magnetization. And what is H? Intensity of magnetic field. Clear? Susceptibility is I by H. I is the intensity of magnetization, and I can be written as M by V. Magnetic moment in particular volume is called intensity of magnetization, and we know that B is equals to mu H and H is equals to, we will write B by mu. This is the intensity of magnetic field. Clear? Susceptibility can be defined as ratio of intensity of magnetization to the intensity of field. That is the susceptibility, and intensity of magnetization can be written as M by V and H can be written as B by mu children. Why I am explaining this means, here in case of diamagnetic substances,
susceptibility value is negative and that should be low. Clear? For diamagnetic substances, mu R relative permeability value is less than 1 and susceptibility is negative and its low value. Clear? So these are about the diamagnetic substance properties. Clear? And next children, paramagnetic substances. So children, first thing here, the materials which are having some magnetic moment value is positive and that should be not equals to 0. Clear? M is not equals to 0. That is what we call here paramagnetic substance. The magnetic materials which have magnetic moment value is not equals to 0 and it is positive and low value. In this case, magnetic moment value is 0. In this case, magnetic moment is not equals to 0. That is positive and there should be here some less value. That is what we call paramagnetic substances. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది జీరో కాకుండా పాజిటివ్ ధనాత్మకంగా ఉండాలి, దాంతోపాటు వాల్యూ కొంచెమే ఉండాలి, చిన్న వాల్యూస్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్, సెకండ్ పాయింట్ హియర్, in this case paramagnetic substances can forms the weak magnetic field in the direction of applied field. In the direction of applied field. Clear? Got my point? When a paramagnetic substance is placed in a magnetic field, paramagnetic substance can produces the magnetic field in the direction of applied field. Here, look here. In this case, weak magnetic field is created by the diamagnetic substance in opposite direction of applied field. In opposite direction of applied field. Clear? But here different in the same direction. Clear? And children, you have to notice in this case, when the magnetic field is applied, it should be forms the small magnetic field in the direction of applied field. And if you can remove the magnetic field, then that should be coming to the as usual to the same thing. That means children, ఎప్పుడైతే ఒక పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్. ఎం వాల్యూ ఏమవుతుందంటే బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒక ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అదే డైరెక్షన్ ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి ఇంకో డైరెక్షన్ వెళుతుంది. మనం సైకిల్ దొక్కుతుంటాం, సైకిల్ దొక్కుతున్నప్పుడు మనం తొక్కే డైరెక్షన్లోనే మనం వెళ్తున్న డైరెక్షన్లోనే మన వెనక నుంచి గాలి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైకిల్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే గాలి రావడం అయిపోయిందో మళ్ళీ మనం అదే స్పీడ్తో వెళ్తాం. గాట్ మై పాయింట్? అట్లనే ఇక్కడ పారామాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఒక పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టడం వల్ల ఇంకో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ ఎం వాల్యూ ఏమవుతుందంటే దట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్ మోర్. ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుందో మళ్ళీ మనం అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిమూవ్ చేసామనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే దట్ షుడ్ బి కమింగ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూ వెన్ దెర్ ఈస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదో అప్పుడు ఎం వాల్యూ ఎంత ఉందో మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వస్తుంది. దాన్ని నేచర్ ఏమంటామంటే పారామాగ్నెటిజం నేచర్ అంటాం. నేచర్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిజం. వెన్ ద అప్లైడ్ ఫీల్డ్ ఈస్ when the field is applied, the magnetic moment of the paramagnetic substance is increases. When we can remove that, again that should be coming to the original condition. That is what we call here paramagnetism nature. And children, and third one, if we can keep in a magnetic field, then some of the magnetic field lines are moves through the like this. So here what you have to say, few lines. Here in this case no magnetic field line is enter into the substance because this is diamagnetic substance and it is paramagnetic substance. Clear?
సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచుతామో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు కొన్ని లైన్స్ అనేవి ఆ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి వెళతాయి, మరి మొత్తం కొన్ని మాత్రమే వెళతాయి. క్లియర్? సో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్, fourth one, and these materials are partially attracted by the magnet. Clear? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి కొంచెం వాటికుండా వెళుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా దోస్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ షుడ్ బి partially attracted by the magnet. Clear? And next thing children here, in this case, if you can suspend a paramagnetic material that should be in form of a rod, that should be coming into the direction of magnetic field. అర్థమవుతుందా? ఇంతకుముందు క్లియర్ అయిపోయాను. ఇక్కడ ఒక డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మనం బార్ రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని సస్పెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అప్లైడ్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఫ్రమ్ మై రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. మనము ఇట్లా, నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ that should be suspended in perpendicular to the applied magnetic field. Now that should be coming into the direction of magnetic field. Clear? When a paramagnetic substance is suspended in the magnetic field, then the rod should be coming into the direction of magnetic field. Magnetic field ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్లోకి ఆ పారామాగ్నెటిక్ రాడ్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్కి వస్తుంది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్, ఇట్ ఈస్ parallel to the applied magnetic field. Clear? And next thing children, you have to observe that if you can take, children, this is 6 point in para, but there is no space, that's why I am writing here. We are taken, this is the north pole and it is the one south pole. Clear? In case of, we are taken a crucible, we are taken one vessel. Clear? That should be placed on north pole and south pole, and in that we are taking some paramagnetic substance. Paramagnetic substance is there in form of liquid. Clear? Then that should be moves from stronger region to the weaker region. Stronger regions to the weaker region. That means generally at the poles we have the magnetic field is more. అర్థమవుతుందా? We are taking some crucible. In that crucible, if we can keep some paramagnetic substance in form of liquid, then here initially at the middle we have liquid, but after keeping above the north pole and south pole, the liquid is moving towards the edges is more, like this. It is more. In the middle there should be less, here it is more. Why? Because at the poles the magnetic field is strong. Clear? That's why the liquid is moves from stronger regions to the weaker region. But children, on the time I missed on one point on the diamagnetic substance. Look here, if you can take, this is north and this is south. అర్థమవుతుందా? పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అని ఒక లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది, ఒక క్రూసిబుల్, ఒక పాత్రలో తీసుకున్నాం, దాన్ని మనం 2 పోల్స్ మీద ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మిడిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ లెస్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద వీకర్ రీజియన్. ఎక్కడైతే పోల్స్ ఉంటాయో ఆ పోల్స్ ఉన్న ఏరియాలో ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. క్లియర్? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్న పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మిడిల్ నుంచి ఎడ్జెస్కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే దట్ షుడ్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ వీక్ రీజియన్స్ టు ది స్ట్రాంగ్ రీజియన్. క్లియర్? అండ్ మనము అదే డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నౌ దట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎడ్జెస్ టు ది మిడిల్. ద ఎంటైర్ థింగ్ షుడ్ బి ఇన్ మిడిల్.
there is nothing in at the edges. That means ఫస్ట్ మొత్తం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మొత్తం లిక్విడ్ ఉంది, there should be having some liquid is there. But when we can take some diamagnetic substance, here at the middle we will get the more liquid. At the edges there should be very less. ఇక్కడ ఎడ్జెస్ దగ్గర బాగా ఎక్కువ ఉంది, మిడిల్లో తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుంది, మిడిల్లో ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంది. అంటే ఏంటి, ఆపోజిట్. డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ విషయంలో ఏమవుతుందంటే ద లిక్విడ్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రాంగ్ టు వీక్. ప్యారాలో ఏమవుతుంది, వీక్ టు స్ట్రాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ టు వీక్. ఇక్కడున్న లిక్విడ్ పోల్స్ పైన ఉన్న లిక్విడ్ కూడా ఏమవుతుందంటే మిడిల్లోకి వచ్చి చేరుతుంది. క్లియర్? ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మిస్ అయింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, clear, in this case what you say, mu r is less than 1, mu r is less than 1, but here relative permeability is in this case more than 1, more than 1. Clear? Mu r is greater than 1, there mu r is less than 1. And children, in case of paramagnetic substances, susceptibility is positive and low, positive and low. Clear? Got my point, children? In case of diamagnetic substance, it is low and negative, and here for paramagnetic substances it is low and positive. So this is about, children, properties of paramagnetic substances. Clear? Look, see once again, the paramagnetic substance is having the resultant magnetic moment value is not equals to 0, it is low and positive, then only it is called paramagnetic substance. And when it is placed in the magnetic field, magnetic field లో ఉంచినప్పుడు ఏం చేస్తున్నది, magnetic field ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లోనే that will creates the one small magnetic field. And third one, when the magnetic field is there we are keeping some paramagnetic substance, then some of the lines are passes through the paramagnetic substance. ఒక magnetic field లో మనం ఒక పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉంచినప్పుడు దాని గుండా కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి వెళతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ పార్షియల్లీ అటాచ్డ్ బై ది మ్యాగ్నెట్. నెక్స్ట్, అండ్ ఒక పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అనేది రాడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఒక సస్పెండ్ చేసాం, వేలాడదీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా వేలాడదీసినప్పుడు కూడా దట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్, మనం పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకుంటే వెన్ వీ గెట్ టేకెన్ paramagnetic substance liquid in a crucible that should be placed over a two magnetic poles as shown in figure, then they can move from where to where, weaker to stronger region, and susceptibility is susceptibility is positive and low, and permeability is greater than 1. So children, this is the comparison between dia, para. And children, we have finally reached there. Here I am going to write, children, this is mu r is greater than 1 and susceptibility is positive and low. And next, children, ferro. Children, this is one of the very interesting here, ferromagnetic substances. Ferromagnetic substance, the magnetic materials which have highest value of magnetic moment. That's why themselves they should be acts as a magnets, little magnets. Clear? The materials which have highest value of magnetic moment, those are called ferromagnetic substance. In ferromagnetic substance, every magnetic moment should be acts as a tiny magnets. ఆ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్లో ఉన్న ప్రతి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే ఒక స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ లాగా యాక్ట్ అవుతాయి న్యాచురల్లీ. ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ దే షుడ్ బి న్యాచురల్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ మ్యాగ్నెట్స్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ 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 హై and they are naturally how magnetic moment value is very high. Clear?
And next children, weak magnetic field in the applied field. So what I told you, ferromagnetic metal is already is magnetic field, and they should be already, they can produce the magnetic field in the direction of applied magnetic field. And children, why the ferromagnetic metal has magnetic moment value is very high, and why they have magnetic nature very high? డయా పారా తీసుకున్నప్పుడు వాటికన్నా కూడా ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటల్కి మ్యాగ్నెటిజం వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే దెర్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ దేర్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ దట్? డొమైన్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? డొమైన్ కాన్సెప్ట్ మీన్స్ ఇన్ ఏ, లుక్ హియర్, clear children, this is the one ferromagnetic substance. In that we have so many domains. So like this I am drawing here, this is the one ferromagnetic substance, and these are the magnetic moments. Clear? So now it is a domain, one domain. Clear? And in this case we are taken like this. Now this is another domain, and in this case this is the another domain, and this is the another domain. So here they are having domains, and every domain should be at some highest value of magnetic moment. Clear? So in the absence of external magnetic field, what I am telling, this is the domain, and this is the one domain, and this is the one domain, and this is one domain, and this is domain. And in that figure, what you have to observe children, in every domain magnetic moments are in different directions. Every domain has maximum number of moments, and the value also more. Here also same thing. But here when we applied children, in this case there is no external magnetic field. Clear? And when we can apply some external magnetic field, how the domains are there? Let's go for once. Same domains, I am going to draw the same domains here. In this case you have to observe all domains must be coming into the same direction. Clear? Same magnetic moments, there is no change in the value of magnetic moments, and all magnetic moment vectors are coming into the same direction. Clear? That means here when all domains are coming into the same direction, the magnetic moment value becomes very, very high, because magnetic moment should be taken as the vector. If you can go for addition of vectors, it gives a one highest value. Clear children? So children, in this case there is no magnetic field. Children, here in this case no field, no applied magnetic field is there. So once we apply the magnetic field, what you observe in this diagram, all domains are coming in one direction. All magnetic moments should be aligned in one direction. So this is the now applied field. Got my point children? And in this case children, domain means what? In a ferromagnetic substance where all the magnetic moments are aligned in one direction, that should be called domain. Here this is the domain, this is the domain, this is the domain, this one domain, all are domains. When we are having like this, when there is no field, different domains are in different direction, and once the field is applied, what you observe, all the domains are in same direction. Clear? After that, if you can remove the applied field, then also they should be like that. There is no disturbance in the direction of movements. Clear? That's why it is having very high magnetic power. That's why they can be acts as natural magnet. Got my point children? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకముందు డొమైన్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి. క్లియర్? ఇక్కడ మాత్రం ఏమైంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత డొమైన్స్ అన్నీ ఒక డైరెక్షన్లోకి వచ్చేసాయి.
వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో దాన్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే all domains should be in the same. Again, there is no change in its one. That's why they have very high magnetic nature for ferromagnetic substance. Okay, children. And now in this case, children, we can go for properties now, children. Here, what I told you, in this case, M value is very high. What's that? It's very high. And here, ferromagnetic substances can be produces the strong magnetic field in the direction of applied magnetic field, and children, ferromagnetic substances are strongly attracted by the magnet. Clear? This is another property. When ferromagnetic material is placed in some external magnetic field, they can create the strong magnetic field in the direction of applied field. And third one, ferromagnetic material is strongly attracted by the magnets. And fourth one, children, if you can keep a ferromagnetic substance in a magnetic field, then maximum number of lines are passes through the substance. Clear? That's why these are strongly attracted by the magnet. Clear? When a ferromagnetic substance is placed in external magnetic field, maximum number of lines are passes through the substance. Clear? And children, now in this case, what you have to say, the magnetic, we can take a ferromagnetic material should be in form of the rod. Clear? If you can take a ferromagnetic material should be in the form of rod, even it is suspended, that should be coming in the direction of magnetic field, quite similar to the paramagnetic rod. When a ferromagnetic material that should be in form of the rod and it is freely suspended in the magnetic field, that should be coming in the rest position in the direction of applied magnetic field. And after that, children, if you can take some crucible, just now only told you what's that. If you can take a crucible, that should be having some liquid. The liquid is nothing but here ferromagnetic material liquid. So it is the crucible that should be placed on here, two poles. Already told you, north pole, south pole. In this region only we have strong magnetic field. In the middle, what we have? Weak magnetic field. When a liquid it is in the form of ferromagnetic substance, then it is moves from weaker regions to the stronger regions. It is quite similar to the paramagnetic substance. Clear? That means it is a non-uniform magnetic field. That means sometimes magnetic field is more, sometimes magnetic field is less. That's why here when we are taken liquid in a crucible, the liquid is moving from weak magnetic field to the strong magnetic field. Clear? That is the another property of ferromagnetic substance. And children, in this case you have to observe mu r value. Mu r value is so greater than 1, it is almost all nearly from 1 to 10,000. 1 to 10,000 its value. Clear? Relative permeability values of ferromagnetic materials, that should be from 1 to 10,000. 1 to 10,000. In case of diamagnetic material, what we discussed, mu r is less than 1. In case of para, what we discussed, mu r is greater than 1. And now here mu r is from 1 to 10,000, very highest value. And next thing, children, susceptibility. What's that? Susceptibility, it is there. Susceptibility is, it is positive and high. What's that? Positive and high. Like that, children, in case of diamagnetic material, positive and low. Susceptibility is low and negative in case of diamagnetic substance. And for para, it is low and positive. And now for ferro, it is positive and very highest value.
Clear? So children, this is the comparison between dia, para, ferro. And children, in this case you have to remember one thing. While we can drop a magnet from certain height, it loses its magnetic nature. And like that, while we are heating the magnet, then also we are observe that the magnetic nature of magnet should be decreases. ఒక మ్యాగ్నెట్ పైనుంచి కింద పడేసినప్పుడు కానీ, ఒక మ్యాగ్నెట్ హీట్ చేసినప్పుడు కానీ దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. Why? Because when it is dropped from certain height and when it is heated, the magnetic moments what are they inside the magnet? They should be not in the same direction. The direction of magnetic moments should be gets disturbed. When they are disturbed, then if all are in the same direction, the value is very high. When all are in different directions, the M value is decreases. Clear? That's why children, in this case you have to remember, when a paramagnetic substance is heated, when a paramagnetic substance gets heated, then the paramagnetic material can be changes into the diamagnetic substance. Clear? On heating the paramagnetic substance, paramagnetic material should be changes into the diamagnetic material. In the same way children, while we are heating the ferromagnetic substance, again when the ferromagnetic material is heated, the moments of the domain should be again gets disturbed. In the domain all should be in the same direction. Now they become in different directions. In ferromagnetic materials, different domains becomes in different directions. Moments are in different directions, then obviously their value of M should be decreases. Then it is changed into the paramagnetic substance. Clear? On heating the ferromagnetic material should be changed into the paramagnetic material because the orientation of magnetic moment should be gets disturbed. Clear? And in this case we have one special definition children. What is mean by Curie temperature? Curie temperature means that at which temperature a ferromagnetic material can behave as paramagnetic material. On heating the ferromagnetic substance at particular one temperature, a ferromagnetic material should be acts as the paramagnetic substance. Clear? That is what we call here Curie temperature. Children, this is the comparison between the dia, para and ferromagnetic materials. Children, this is the one of the important video. That's why you have to watch the video very carefully, and if you can like this video, share and comment the video and subscribe my channel, and don't forget to share my channel to your friends. I hope you understand. So if you can understand this one, we will meet in the next video with some other interesting topic. Bye, take care, keep smile, keep rocks.